that will take this gospel, or should God look for someone else? Atakayehubiri hii injili ama Mungu atafute mwingine? Amen. Amen. I'll just talk about 3 areas of loyalty and then I will finish. Nazungumza mambo matatu tu kuhusu utumishi. The first one I've talked about, it is about your loyalty to God. Ni kunyenyekea kwako kwa Mungu wako. Your loyalty. Kujitoa. Yes. And your allegiance to God. Na kuhapa. Because he has invested so much. Kwa kuwa ameangiza zaidi kwako. I said I will die fighting. Nikasema nitakufa nikipigana. For the cause of the gospel. Kwa ajili ya injili. Everybody I see anywhere. In fact, you have to be either a mission field or I'm encouraging you as a believer. Kila mtu naoona inafaa uwe wenu wa kutia watu moyo ama mhubiri. If I start evangelizing and I realize you are saved, now I challenge you. Nikianza kukumbiria na ningundua umeokoka, naanza kukutia changamoto. When I was coming, I was witnessing to a lady on the plane. Nilipokuwa nakuja huku nilikuwa nahubiria mtu kwa ndege. And I realized she's born again. Nikagundua ameokoka. So I asked her, "Oh, where do you go to church?" Anza kumuuliza unaenda kanisani wapi? She said, "I've not been to church because of corona." I said, "Come on." Niambia sijawahi nikienda kanisani kwa sababu ya corona. Nikamuuliza what? I asked her, "So where did you tell me you have come from?" Je, sasa utaniambia umetoka wapi? She had gone to Abuja for 2 weeks holiday. Alikuwa ametoka kule Abuja kwa holiday wa wiki mbili. I told her, "You can get on a plane and go to Abuja for holiday and you cannot come to church. That is nonsense." Unaweza panda ndege uende Abuja ukastarehe wiki mbili, lakini kanisa uendi, hii ni upuzi. And God is watching. Na Mungu anatazama. And I even asked her the question. Pia nikamuuliza hilo swali. Are you the one God is expecting to take this gospel, or should God look for someone else? Give them a job where you are working and let them go to Abuja and serve this God. Je, ni wewe Mungu anangojea ama atafute mwingine akuja anjiriwe, uondolewe, na akienda kule Abuja siku stareheka ni kuhubiri? She told me, "My sister, you have really challenged me. I will rise up." Mwambia dada yangu, kwa hakika umenitia changamoto, nitainuka. And I took her number. I will ask her, "Did you go to church?" Nikachukua nambari yake ili muulize ulienda kanisani? Yeah, because imagine God has blessed you with a good international job. Mungu amekubariki na biashara kimataifa. You can even afford in this corona time to go for 2 weeks holiday in Abuja. Unaweza afford kwenda Abuja wiki mbili. And on Sunday you are on your couch looking at online. Na Jumapili uko tu kwa kitu naangalia tu. Are there IDCC people watching online? Yes. You online people, I'm talking to you right now. Nazungumza na wewe mtu wa mtandao. From the next Sunday we want to see you here. Jumapili njao tunataka kuona. Are you the people who will take this gospel online, or should God look for someone else and replace you? Ni wewe utapeleka injili njia za ngambo ama ni Mungu ajitafutie mwingine? That's why these seats are empty. Ndio sababu these are the online people. Mbele yangu kuna viti. Makanisa imefunguliwa, the churches are open. Because God has a feeling that you are keeping him waiting in vain, and you are just lying to us that it is corona. Even after corona we don't know whether you will come back. Mungu anahisia kwamba kungojea kwake kwa ajili yako ni kuharibu wakati. Should God look for someone else? Je, Mungu atafute mtu mwingine? Because he has a feeling that he's waiting for you in vain. Maana yeye Mungu anaona anaharibu wakati wake. God have mercy. Mungu atuhurumie. The second loyalty is to our leader. Kujitoa kwetu na kunyenyekea ni kwa kiongozi wetu. Once upon a time we used to pastor somewhere. Kitambo tulikuwa tunafanya uchungaji mahali which starts with alphabet K. Ambayo inaanza na nambari K. And bishop used to minister. Askofu alikuwa na undumu. And after the service people would say, "What was he talking about?" Na baada ya ibada watu wanauliza yeye alikuwa anazungumzia nini? I think he was talking about Mama Kamau. Ni kama alikuwa anazungumzia Mama Kamau. That is not loyalty. Huo si kunyenyekea. We have to be loyal to our leader. Lazima tuwe wa kunyenyekea sana kwa kiongozi. I was in a Nigerian church in the US. Nikawa kule Nigeria, kanisa la Nigeria US. And when they see a man of God, wakiona mtu wa Mungu, oh my God, bishop came to visit and they were kneeling for him and they saw him the first time. Askofu akawatembelea kumuona, wanapiga magoti na ni mara ya kwanza kumuona. And we were taught that when you hear a man of God being talked about, ukisikia mtu wa Mungu anazungumziwa, even that listening to that gossip is a curse to you. Hata kusikiza yale masengenyo ni laana kwako. Amen. Amen. And if you know that something is happening in this church and you don't tell your leader, that is disloyalty. Na kama utaona kitu kibaya kinaendelea kanisani na umjulishi kiongozi, hiyo ni madharau. Because we normally say rebellion recruits.
maana tunasema kuhasi kwa kusanyika. Yeah, when people are rebellious, they recruit very fast. Wale wanaohasi wanazidi kuongezeka. And you know, one time David commanded his army to go out to after Absalom. Daudi siku moja akaamrisha jeshi lake liende nje kupigana. When Absalom was rebelling against his father. Kwa mwanao ambaye ni Absalom. But he told them, lakini akawaambia, deal tenderly with that young man. Mukamchukulie kwa nyenyekevu, kwa upendo. But when Joab saw the man hanging on a tree, lakini Joab aliona mtu Absalom hanging on a tree, Absalom amenyongwa. Someone came to report to Joab that he saw Absalom hanging on a tree. Mtu akarudi kwa Joab akamwambia, nimeona Absalom aninginia kwa mti. And he said, why didn't you shoot him and kill him? Kawauliza, kwa nini hamkumpiga mshare na upanga? But I like what this man said. Lakini napenda kile ule mtu alisema. We all heard the king telling you. Zote tulisikia mfalme akikwambia that you deal tenderly with that man. Usimchukulie vibaya ule mtoto. But he didn't listen. Lakini hakusikia. That was disloyalty. Hiyo ilikuwa ni madharau na kuasi. When the leader speaks, wakati kiongozi ananena, we should all go in one direction. Sote atupaza twende mwelekeo mmoja. If he says his class number 52A, we should all go there. Akisema darasa 52A, 21 day fasting, we should all be there. Siku 21 kuomba na kufunga. Giving, painful giving, we should all be there. Kutoa fungu la 10. I heard there is a 6:30 service. We should all be there. Morning glory. Let us learn to flow with the word of the leader. Tukapende kufuata sauti ya kiongozi. My prayer for Bishop Nancy today, maombi ya Askofu Nancy kwangu, is that God will give you men and women, Mungu akupe wanaume na wanawake, whose hearts he has touched, ambao mioyo yao ameangusa. Men that will not keep God waiting. Watu ambao hataweka Mungu kwa mataa. Men that will reciprocate the love God has bestowed upon them. Watu ambao watatambua upendo wa Mungu alioweka maishani mwao. I was just remembering that we were many ladies in that Mathare Valley. Nilikuwa nakumbuka tulikuwa wakina mama wengi pale Mathare. Young girls. Wasichana. And we actually got saved like 9 of us. Na Mungu akaokoa kama 9. But there are many more that God could have elevated to my level. Lakini kuna wengi ambao Mungu angewainua kwa kiwango changu. But he chose me. Lakini akachagua mimi. And I told God, nikamwambia Mungu, I will not keep you waiting. Sitakuweka kungojea. Even my own boss, hata mwajiri wangu, when he's signing documents, I'm in the office, he's signing documents. Anapoweka sahihi makaratasi, I whisper, God, give me a strategy of how I can bring this one to you. Mungu nipe as impossible as it looks. Ili ya kwamba nilete kwako. As impossible as it looks. Nimulete kwako. He may even be an atheist. Anaweza kuwa pia ni andui wa Mungu. But because of that prayer, lakini kwa sababu hiyo God can even visit him in his dreams. Mungu anaweza mtembelea kwa ndoto. Let me tell you how many people are getting saved in Bamako. Wacha nikwambie ni wangapi wanaokoka or in the Islamic world for that matter. Hata dunia ya Waislamu. The Lord is appearing to them in dreams. Mungu anawafikia kupitia ndoto. When we ndoto. pray and we ask God to save them, tukiwaombea Mungu awaokoe, the Lord appears to them. Mungu anawatokea. And they wake up and they say, I saw Maryam. Wanaamuka I saw Yusuf bin Maryam. Niliona Yusufu Maryam. And they get saved. Na wanaokoka. And they become very zealous for the Lord. Na wanakuwa pana wako na kiu. And if we are not careful, na kama si mwangalifu, those are the ones who will replace us. Hao ndio watakuondoa. And you know what they told us? Najua vile alituambia. We've come to know that even in Mecca and other places they are born again. They are getting born again through the internet. Kajua kwamba hata Mecca kule wanaokoka. And when they go to the mosque even during Ramadan, tukienda kwa mosque zao, they fast but they pray to the God of heaven. Wanafunga kwa ajili ya Mungu wa mbinguni. Because if they say they are born again, they'll be killed. Maana wakisema wameokoka watauliwa. So they are secret disciples. Kwa hivyo kuna wanafunzi wa sirini. If you think God has no disciples in Mecca, you are lying to yourself. Ukisema Mungu hana wanafunzi wake kule Mali, unajidanganya. Should God continue waiting for you? Je, Mungu aendelee kukungojea wewe? Or should he look for someone else? Ama jitafutie mwingine. Amen. Amen. May the Lord give Bishop Nancy, Mungu ampe Askofu Nancy, men, watu whose hearts ambao mioyo yao he has touched. Mungu amegusa. Bishop Karanja, when he was called to the ministry, Askofu Karanja alipoitwa kwa huduma, he was dilly-dallying and delaying to resign.
alikuwa na kawia kuacha kazi because he had a good job. maana alikuwa na kazi nzuri. And it is those years before we started wearing shoes. Na ni miaka hiyo ambayo hata viatu So hatukuwa the na. jobs were precious. Kwa hivyo kazi ilikuwa ya But dhamani. God came in a very bright light. An angel of the Lord appeared to him in a vision. Lakini Mungu akamtokea kwa maono. And God asked him, are you going to go to what I've called you to do, or should I look for someone else? Je, utafanya ninachokuitia ama nitafute mwingine? And he said, Lord, I will go. Akasema And Bwana he, itaenda. and he answered the call and resigned, and today he's still preaching. Akaitikia mwito, akaacha kazi na hata leo anahubiri. One time God was asking a man of God to write a book. Siku moja Mungu akauliza mtu wa Mungu aandike kitabu. And asked him 3 times. Akamuuliza mara 3. And he asked God, why did you ask me 3 times? Kwa nini uniuliza hayo mara 3? And God said, because you are the 6th person I'm asking to write this book, I'm not sure you're going to write it. Maana wewe ni mtu wa 6 kuuliza uandike kitabu, sina hakika kama utaandika. Are you the one who will take this gospel, or should God look for someone else? Je, ni wewe utahubiri hii injili ama Mungu atafute mwingine? The last one, the second last is loyalty to your spouse. Kujitoa kwa ajili ya bibi yako ama mke wako. You have to be loyal to your spouse. Nazidi ukajitoe kwa ajili ya And if mke wako. you are born again and you are not loyal to your spouse, Na kama umeokoka na unanyenyekea na kujitoa kwa mwenzako, I will give you one good real testimony. nitakupa ushuhuda mzuri. I don't know, it's not a good testimony, but I will give it anyway because it happened. Nitakupa ushuhuda huu maana ulitendeka. We had a pastor in one of the towns starting with the alphabet M. Tulikuwa na mchungaji katika mji jina lake naanza na M. And the wife used to give him a lot of trouble. Na mke wako alikuwa anampatia shida mingi. And she started extramarital affairs like the way it is now, the trend is today. Akaanza kutembea mpango wa kando. Until now the pastor came and told Bishop, now Bishop, I think you give me license to go and marry because this one is so unfaithful. Hadi mke wake akamwambia Pastor Askofu, nipatie ruhusa nikaoe maana huyu amekuwa si mwaminifu. So we asked God, is it this one or should we look for someone else? Basi ikabidi tuulize Mungu, ni huyu ama tungojee mwingine? Lord, is it this one or should we look for someone else for this pastor? Because pastor is suffering. Mungu, ni huyu ataendelea ama tutafute mwingine? Maana mtu wa Mungu anateseka. And you know what happened? This lady went to the market. Akaenda pale kwa soko. And these beba people came with their mkokotenis. Beba yako na ya mwana. And she was hit by this wheelbarrow, actually, not a mkokoteni. So it was a wheelbarrow that hit her. Akangongwa na wheelbarrow. And she got some internal injuries. Akaumia. Before we realized, she went to hospital. Kabla tujua akapeleka hospitali. They didn't even get the internal injuries. And she passed on. After 1 week. After a short time, she passed on. Akapa akiwa pale hospitalini kwa muda mfupi. We did not kill her. Hatukumuua. We just prayed, is this the one or should we look for someone else? The pastor is now married and happily serving the Lord. Tuliomba ombi pupi, ni huyu ama tutafute mwingine? Are you the one or should God look for someone else? Je, ni wewe ama Mungu atafute mwingine? Because God has a feeling Maana Mungu hapa anaona that he is waiting in vain. Ni kama anangojea bure. Are you going to come and sing in fountain choir or should we look for someone else? Utajiunga na kikundi cha fountain ama tutafute mwingine? Are you going to sing in the elders choir or should we look for someone else? Utajiunga na kwaya wazee ama tutafute mwingine? Are you going to bring your painful giving or should we look for someone else? Utaleta matoleo ya uchungu ama tutafute mwingine? I am sure there are people in this church who have never given painful and they are here. Najua kuna watu ambao wanjitoa matoleo ya machozi na wako hapa. In our church there is a pastor who has never given painful giving. Pale kanisani kwetu kuna mchungaji anjeitoa toleo la uchungu. And I told him, you will struggle so much because you have to detach your heart from material. Utangangana sana tena sana maana lazima ujitenganishe na mali. Are you going to give your tithe in full or should we look for someone else? Utatoa fungu la 10 kamili ama tutafute mwingine? I like what Dr. Oyedepo said. Napenda vile Daktari Oyedepo alisema. If you give anything short of tithe, kama unatoa fungu la 10 ikiwa imefungua, that is an offering. Hiyo ni sadaka. If you are supposed to give 1,000 bob, kama ulikuwa na utoe 1,000 and you give 900, natoa 900, that's an offering. Hiyo si fungu la. Don't convince yourself that uko na deni ya 100. There's nothing like that. Usianze kujidanganya unadaiwa 100. And these people who debate, should I give from the gross or should I give from the net? Na watu wanakaa wakiuliza nitoe kwa jumla ama nitoe ilipo. The way you treat God and money, vile tuachukua Mungu na pesa, shows your loyalty or your disloyalty. Inaonyesha kujitoa the God of the universe.
Mungu wa who mbingu na has nchi given you the breath of life, alipokufa who uzima has given you a husband and a wife, or a amekupa wife, mke na who has mume given you children, amekupa who has watoto given you a good job even to earn that money, amekupa kazi and nzuri you are upate starting to pesa. debate whether to give from the net or from Na the gross. unaanza kumba Cain na Mungu. Should Kuongea. we continue waiting for you to decide whether to give from the net or from the gross, or should God look for someone else? Tukungojee uendelee kuwaza kuhusu gross na net ama Mungu kuondoa alete mwingine. Amen. Amen. Should we continue waiting for you? Je, tutasidi kungojea May God have mercy Mungu aturumie upon us, juu yetu that we will reciprocate the love. ya kwamba What manner of love is this that ni God gave us? upendo wa That He aina gani gave us His Son. ambaye alitupa mwanawe. And on top of His Son, He has given us life. Zaidi ya mwana ametupa He has uzima. given you a family.